ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ AM ਸਟੇਸ਼ਨ 1450 AM ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 96.5 FM ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 1470 AM ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 AM ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ 104.5 FM ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ 1350 AM ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਬਰਕਲੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸਟਾਕਟਨ ਮੋਡੈਸਟੋ ਅਤੇ ਮਰਸਡ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡਸ ਦੀ ਐਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਚ ਮੈਕ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮੈਕਲੈਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮੈਕਲੈਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ US ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਫਾਰਮਰ US ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੌਨ ਮੈਕਲੈਰਨ, ਵੈਲਕਮ। Thank you very much, Rajan Harjot. I appreciate it. Thank you. So, John, tell us a little bit about Sikh American Institute. Well, thanks. The Sikh American Institute we're located in Berkeley, and the Institute's been here since 2016. And really the purpose of the Institute was a number of Sikh businessmen, business folks had gotten together and realized that a lot of the young Sikhs have fantastic GPAs. They're doing well in high school, but they weren't getting the right education. They weren't getting the right skill sets, the right professional and personal development to actually go to high-level careers. So even if, let's say, they were going into law and functioning at a very low level, they didn't have the skill set to actually function at a really high level. And yet they obviously had the aptitude, they had the ability. So the Institute was developed where when a student comes to the Institute, they would go to Berkeley Community College or UC Berkeley, but the Institute curriculum is filling in all of those gaps in personal development, in essay writing, in speaking, public speaking, confidence, even physical development. And of course, we have mentors and tutors. So if they're ever having a problem in any college or university class, see, our focus was that so many of these young Sikhs, they're getting to college, but they're not getting to the best colleges that they could get to. They're not getting to Stanford. They're not getting to Yale and Harvard and Columbia and those things, simply because there were deficiencies in areas that with the right training, they would fill up those areas and be able to get to those better universities, better and better professional levels. Yeah. So okay, hold on. Let me translate a little bit in Punjabi. Sure. You know. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮੈਕਲੇਰਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੇਲ ਆ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ UC ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। So John, as you were saying, like very few of them would get there, and this institute basically fills in the gap for those students to have a bigger leap and reach those places. What do you think after working with all these students and different people, meeting with different people, what do you think is the main reason why they are deficient in that? That's a great question, and there's a couple of things that come to mind here. I've been working in mentorship programs for about 30 years now, in other countries and in this country. And a couple of things come to mind that are specific to this country, especially with first generation students. Many of their parents
and myself, I also grew up in an era where if you had a good GPA and let's say you did one other thing, like you played a sport, you could go to almost any fantastic university. But in today's world, it's different. The good GPA just gets you capable of submitting your application to the school. It does not in any way get you accepted, because every student who gets accepted has an amazing GPA. So one of the things I really see as a lot challenges in a lot of Sikh youth is that their essay writing, their public speaking, their ability to read and write in Punjabi, not just English. Their ability to read and write in Punjabi is often so low that their ability to read and write in English is now low. That's the way that every language is. Your first language learned, if you can't read and write in that language, your second language learned, or in this case English, is going to be even more difficult. ਜੀ ਹੋਲਡ ਔਨ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮਝੂਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GPA ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ GPA ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹ GPA ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ Okay. So John, moving on, so you were talking about the Sikh American Institute, basically, which fills in the gaps. What is the procedure to get in there? What's the whole process? Is there an age limit on all these things? Yes, there is. We take students from roughly from 16 to 21. The process is very simple. Our website is www.sikham.org, so SIKHAM.org for Sikh American. And the process, our application is very short and simple, and then we do some verbal interviews. We have about 9 scholarships available right now. Now, you can't pay to go to the Sikh American Institute. It is only by scholarship, so everything we do here is at no cost to the parent or the student. This program was about being able to provide the best education at no cost, so that there was no financial barrier. Okay, so ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 9 ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ sikham.org ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ So John, you were saying right now 9 are available. What's basically the class size? How many people do you train in the whole year or something? Well, our institute is small, so you are now. When you're at the Sikh American Institute, you are actually enrolled in Berkeley Community College or UC Berkeley as well. Okay. The institute is in support of that because we use the academic structures, of course. We want our students to be graduates from, for this location, for UC Berkeley. And then what we're doing is we're preparing a student to go from Berkeley Community College or UC Berkeley onto a Stanford or Harvard or Yale. And we do outreach programs, volunteer programs. We have annual internships that some of our students go to Washington, D.C., some go to New York, some go to the San Francisco area in the financial area, some work in public policy. So we've created a curriculum here that would be almost impossible to create alone.
We Our candidates train with the Navy SEAL candidate program, so their physical training is as high as their academic training. Okay. Very, very well-rounded all hold. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮੈਕਲੇਰਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਲੇ ਦਾ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ UC ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੇਲ ਜਾਂ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਮੈਕਲਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਜੌਨ, ਐਟ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਡੂ ਯੂ ਟੀਚ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ? Absolutely. That's a great question. Because I'm not Sikh, it's even better question because people often say, how can I be sure? One of the things I always laugh about and tell parents about is that our Sikh practices, our morning prayers, evening prayers, Gurdwara visits, Sikh history programs, Sikh studies are actually far more structured than they have at home usually because it's very supervised. They live at the institute, so we never miss morning prayers, we never miss evening prayers, we don't miss Gurdwara, we don't miss Sikh studies, where I find a lot of parents have said, oh, my kids always found a way to miss those things or skip those things at home. We have a very structured Sikh practice here. In fact, we accept only observant Sikhs at this point, so because we want most of the young Sikhs I've talked to who cut their hair or may not observe the 5Ks, with the younger Sikhs I've talked to, the reason almost every one of them told me that they're not observant because they were ashamed or embarrassed by people calling them names or things. So the reason our students are accepted as observant Sikhs is we want to make sure that these young other Sikhs around realize that they don't have to be embarrassed or ashamed of a dastar or observing the 5Ks, the things like that. So yes, we not only practice, we are very, very structured in practice and observance of Sikh. ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੌਨ ਮੈਕਲੇਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਜੌਨ ਮੈਕਲੇਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਫਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੌਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਈਏ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ। So John MacLaren, while you are teaching people about Sikh faith and religion and everything and making them brighten up their future,
how do you see, with all the interaction with the Sikh people, how do you see it as the Sikh faith? Well, it's one of the reasons that I actually was interested in doing this program. When I got a call because of the success of the Navy SEAL candidate program. I run a program for the Navy SEAL candidates as well, which is based on the same factors. We want to make sure that the future Navy SEALs are the best candidates, the best examples of human beings. So one of the things that attracted me to the Sikh American Institute is the foundation of Sikhi is exactly what I'm trying to promote in the Navy SEAL program and in the military. It's just that you have an entire culture based on this foundation. So I'm finding that it's so important that we keep this going. I've talked to many Sikhs who have said, we just want to speak English. We want our kids to speak English. And I think, do not lose your culture. This country was built on different cultures coming in, but most people are just from a different country. And that language is not a culture. Sikhi is that faith is a culture. And that's why I'm promoting so hard to make sure that you teach your kids to read and write Punjabi, and you don't let them drop off at 15 years old. Because I notice I go to the Gurdwara every weekend, and I see a tremendous lack of teenagers. And I think that was the most important years they could possibly be at Gurdwara, was during those teenage years. So I cannot beg parents enough to make sure their children are learning to read and write Punjabi. It would be the Sikh faith and culture is very, very strong, and I would hate to see it go away. It is a benefit to the country to be able to see it and experience it. Yeah. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੌਨ ਮੈਕਲੇਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਨੌਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਆ US ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ US ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੀਨਏਜਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੌਨ ਵਾਈਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ UC Berkeley or the community college what's the curriculum? How many days do they go with you? How many months? How's the whole thing work out? And where they stay? Yeah. Good question. We at the institute, it's a live-in institute, so we take care of room and board and food as well. So, in institutes, a student at the institute is going to save about $25,000 to $30,000 a year in expenses during their college years. So they live at the institute in Berkeley, so their room and board is taken care of. Also supervision, that's how we develop the structure for exercise, for observing Sikhi, and things like that in our structure. So they would come here either in high school to finish high school, or they would come here to start college, or if your student is in college currently, they could come here literally. The end of the semester is happening next week. So if you applied this week, you could literally have your student be here in 2 weeks. And it would be not financially possible for most families to put together the structure we have, because it would be another $20,000 or $25,000 a year. So a lot of times their students, even if they could do this, they're not, because it's not financially available. That's why we only give scholarships, so that we pay for those things here. So they would live here full time. They go home on regular holiday schedules. They would go home on
if they're local, they would go home on holiday schedules that the college was off for. So you could finish high school while you're at the institute. You could start college while you're at the institute, or you could transfer here right now, for example, before the January semester from the college you're at. Okay. So ਬਿਲਕੁਲ ਜੌਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ $25,000-30,000 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਫੂਡ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰਕਲੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਬਰਕਲੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। So right now, as John, you were saying, there are 9 scholarships available right now. So the best process is going through your website, or somebody can call you as well. Is there a phone number where they can talk more about? They sure can. They could go to the website again at sikham.org, sikham.org, or they could call me at 504-612-2294, 504-612-2294. We also have an app in the iPhone store and the Google Play Store, and it's the Sikh American Institute app. So just like the name, Sikh American Institute, if you type it in, the app will show up. You can contact me through there. We post events that we have happening. It's a brand new app, so it's only been up for a couple of months, but that's helpful for folks because we can only take 15 students at a time here. So what happens when we've gotten rid of all of our scholarships is I try to help people make plans for their son or daughter as well. So if your son or daughter could be here, but at the same time, we can only take 15 people. And it's not 15 a year. Once our scholarships fill up, that student might stay here for 4 years. So then that spot is gone. So that's why I wanted to tell parents, make sure you apply as soon as possible. Because once the spots are gone, a student has to graduate from UC Berkeley for that space to open back up. Okay. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, sikham.org ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 504-612-2294, 504-612-2294 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੋਟ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ sikham.org ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ USA 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ sikham.org ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 504-612-2294, 504-612-2294 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So John, do you how often do you, as you were saying, you run another Eagle One Navy Institute?
Oh, okay. Oh, there we go. I Okay. lost you for just a moment. Okay. Can you hear me now? I sure can. Okay. So I was going to ask you. You run another institute, Eagle One, for the Navy SEALs. So how often do you visit in this institute? Well, that one is just a program, so it's not an Oh. institute. Oh, By the okay. way, and anyone listening is welcome to attend. You don't have to have an interest in the military to attend. The program is designed to train Navy SEAL candidates, but we also have people who are not interested in the military, but they, as long as they fit, as long as they're an active part of the team and they meet the standards. I'm just starting that program up here in the Bay Area, so you can feel free to write to me or call. We have, as you may or may not know, the Navy, a couple of our services take Sikhs, observant Sikhs, and the Navy does not. So it is a big mission of mine while here. So if your son or daughter out there, or someone listening, because your show I think probably attracts a wide age demographic, I'm guessing, because Yes. catching people up on politics, super important. So if their son or daughter is interested in the military as well, then please contact me and I'll help you out. This is the most successful Navy SEAL candidate program in the country because I am obsessed with finding out what makes success happen academically and in the military. So I'm happy to help them out. We are just starting the Eagle One program. That's just 2 days a week, and it happens over in the Berkeley area, in that Albany area down near the beach. Okay. And I have another team in Los Angeles and a team in San Diego. And that's where we run the Navy SEAL candidate program. So the website for that is eagle1navy.com. Eagle as in the eagle. eagle1navy.com. That's the website for the Navy SEAL program. And your listeners can always write me with any questions about anything, academic or military. I do this 7 days a week, so I'm here to help anyone. Even if they don't feel like they can even go to college, I'll help them with their military careers, whatever. They can write to me at director@sikham.org. director@sikham.org. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਵੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖੁਦ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। 63 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੌਨ ਮੈਕਲੇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਈਗਲ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ। So John MacLaren, we are out of time today. We'll talk to you some other time next week maybe. And thank you for your time and thank you for your service. Thank you so much for having me on. I appreciate the help. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਜੌਨ ਮੈਕਲੈਰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ। USA 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜਨ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ sikham.org, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 5046122294, 504-612-2294 ਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।
ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਵਰ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1000 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਹੀ $45 ਵਿੱਚ। ਆਊਟਡੋਰ ਬੈਨਰ $699 per square feet, banner with stand ਸਿਰਫ